lillah, he will affect the hearts of others. So if you, for example, and there are some exceptions, if you pray behind an imam, and that imam has a beautiful voice, and at the same time he has riya in his heart, if you yourself suffer from elements of riya, then you'll be affected by that imam who has riya. Whereas if you don't have this element or this disease of riya in your heart, you're a sincere person, then inshallah you'll benefit from the qira'ah itself, and you'll not be inshallah affected by the riya in the heart of the imam. And the Prophet ﷺ and the companions, they were like this. How many people, perhaps in their time, had that disease, but they were not affected because they were sincere, their hearts were pure, and they benefited from the qira'ah itself. So, do not be as per the soldier or the mujahid who is called before Allah subhanahu wa ta'ala and asked, what did you do? And he says, I did this, I died on your path. And you don't want to be called a liar and told that you did this for the sake of being praised or being told by the people that such and such was a mujahid. Contrast this to what happens today with the modern technology, where the person is so-called on the battlefield and he's taking a video of himself. You know, whether he's holding a gun or next to a tank. He says, right now I'm about to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and destroy the enemies or whatever it might be, and he's taking a video of himself just before it. Just 5 minutes. Okay, even though he's going to die in 5 minutes, and he's taking that video. Subhanallah, as Habib was saying, it's just an outward display of riya. Where are your intentions? What are you doing? So, and as the Prophet ﷺ says, that you could have a dead person right in the middle of the battlefield, and only Allah subhanahu wa ta'ala knows what that person's niyyah is. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows if that person is sincere in the path of Allah subhanahu wa ta'ala or not. The same can also be applied to those people who give charity, those people who give sadaqah. So the person, for example, who gives sadaqah, pays or bequeaths a certain amount of money and builds a masjid. And that person puts his own name on the masjid, that he built that masjid. Now, if you want it sincere, why do you want everybody to know that it was you that built the masjid? Is it because you want people to say, oh, look at such and such a person, he paid the money for this masjid, and that person's so proud that everybody knows I built a masjid? Or, for example, he puts on an iftar and invites hundreds of people. And in the invitation says iftar, in the name of, or invitation from such and such a person, or grand iftar. If you want to feed people and get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, why does everybody have to know that it's you, all those hundreds of people? So, and the same also for and there is another riwayah, narration of the hadith with the same intended meaning regarding the Qur'an, those people who recite Quran with a beautiful voice. It's a test. The person can be tested with this element of being a show-off, and they have a beautiful voice. At that point, the devil comes, because everybody loves to listen to a person that's got a beautiful voice in recitation of the Holy Quran. So the shaitan comes and he does his tricks on that person, stimulating that, look at, I have this huge audience and my voice is causing people to cry and wail and this type of thing. This is the tricks of the shaitan, and many reciters fall into this trap. It's a very dangerous trap. What is the solution? So what's the solution for the person who is, whether he's a mujahid, whether he's a alim or a qari, or whatever it is that they are doing of good deeds? First things first is you need to sit before a sheikh. Be a student, not a one-timer, just a student sitting constantly in the presence of a physician of the heart. A sheikh who will help you discipline your heart. And this is number one. Secondly, try to not be deluded by the praises of the people and always take yourself to task. And Habib, mashallah, the expert in this, he can help us. He said that inshallah the solutions to come will be in the coming lessons inshallah. لكن هنا في تنبيه أنه أحيانا الإخلاص لا يمنع من العمل. بمعنى لو فرضنا إنسان
أراد أن يتصدق أو يعمل عمل صالح، فجاء خاطر قال بس يمكن يعني الناس يمدحونك ويعرفون كذا كذا، فما في داعي يا حسن، فيمسك عنه. نقول هذا مش إخلاص. إذا كان هذا الخاطر منعك من العمل الصالح فهذا هو الرياء كذلك. ما هو الرياء؟ أن تعمل للناس أو تترك للناس، نفسه. واضح؟ العمل الإخلاص أن تعمل لله وتلوم نفسك، وهذا ما يحدث أحيانا مثلا في الدعوة إلى الله، مثلا يكون يطلب منه قم ألقي كلمة أمام الناس، لا كذا كيف مش عارف إيش أخاف. هنا إذا كان مثلا الأمر يتعلق بتعليم الناس تستفيد ثم امتنعت من الكلام، آثرت نفسك على الفائدة. فلو ترك الإنسان مثلا الحديث يقول أنا خايف من الرياء، طيب أنت الحين لم تتكلم أمام الناس، فعندما امتنعت عن الكلام الآن اعتقدت في نفسك أنك بعيد عن الرياء، وهذا هو الرياء. واضح؟ فلذلك ما هو الحل؟ أن تعلم الناس وتلوم نفسك أنت أيضا. علم الناس في المسجد، علم الناس في مجلس، ألقي محاضرة ندوة، فإذا رجعت البيت عاتب نفسك، ها يا نفس فرحت الناس حضروا كذا كذا، انتبهي الناس لن ينفعوك، أخلصي الله عز وجل. أنت بذلك ضربت كما استفدت فائدتين، أفدت الناس وعاتبت نفسك، وعسى الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم إن شاء الله. There is a warning here, and this is the art of understanding these diseases, in that ikhlas, sincerity, should not stop you from doing good deeds. What do we mean? For example, there is an opportunity for you to give sadaqah or do whatever good deed, and then you think to yourself, if I give that sadaqah, people are going to know, so better I don't give the sadaqah. This is not ikhlas. This is not sincerity. Doing good deed requires that you do the good deed and check yourself. And you must know if it actually stopped you from doing the good deed, then know that it is riya. It is actually showing off. It's not ikhlas. What is riya? In a nutshell, it is to do or not to do for the sake of people. It's for the sake of people. Whether you act or don't act, for the sake of people. Ikhlas is to do purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to do those good deeds, and then to check yourself and take yourself to task and address yourself and address your nafs. So if you were told, for example, get up and give a talk, stand up, we want to hear a lesson from you. And then you say, oh no, not me, I'm not the right person, this type of thing. And you don't do it. And internally you think to yourself, I don't have riya, you have riya. Because you have preferred yourself over giving the benefit of the ilm to the people. You have put yourself before the people. You have put your own situation before the people. What is required is that you get up, you give the dars, you give the lesson, you give the talk, you do that good deed, all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then even if it's in the middle of the masjid, and then you go home and you address yourself, you address your nafs. Oh nafs, don't be so deluded. You were chosen not because you are so special or anything like that. It's mainly just because of the ilm that you may have learnt from somebody else, but you are nothing in essence. Look at all of the faults that you have. This is the way you need to talk to yourself. So you do the good deed, at the same time take yourself to task. وقال عليه الصلاة والسلام وقال عيسى عليه السلام إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لكي لا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله
وإذا صلى فليرخي ستر بابه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لرجل طأطأ رقبته: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلوب. نعم، كما أن الرياء في القلب، الإخلاص في القلب، الخشوع في القلب. أما الصورة هذه لا تعطيك لا خشوع ولا رياء ولا إخلاص، العبرة بالقلب. فلذلك سيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر الإمام الغزالي أنه يقول: إذا أنت صمت فإدهن شعرك وهكذا، بحيث تظهر أنك أنت آكل ما شاء الله شبعان، وامسح يعني بالدهن على شفتيك عشان تظهر للناس أنك أنت مش صايم. هو قال هذا كلام أنه في ناس العكس، تعمل نفسها كذا زعلان: إيش فيك، ترى أنا صايم اليوم، لا تكلمني. طيب إيش صايم، حتموت يعني ولا إيش؟ هو يعامل نفسه كذا، شو حتى ما في صوت، ويكون يعني كأنه صائم 20 سنة، يبني كلها كم ساعة يعني، فيعمل جو زي ما يقولوا. فما هو الأفضل؟ الأفضل أنك لا هذا ولا هذا، خليك طبيعي، تمام؟ لأنه عندما الإنسان مثلا يعمل الشيء حتى لا يظن أنه كذا، برضو هذا فيه شبهة إيش؟ فيه شبهة، لأنه برضو ندور حول كلام الناس. واضح؟ خليك طبيعي عادي، هو طبيعي، لكن أقول طبيعي بمعنى تكون حركاتك صادرة منك بشكل يعني دون تكلف. فالتكلف بإظهار الشبع أو إظهار الصوم هذا هو الرياء، الخروج عن طبيعتك أنت. واضح؟ فلذلك الإمام الحداد عندنا يقول رحمه الله تعالى، يقول يعني هم يقولون أيهما أفضل، أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك، تمام، أم ماذا؟ فمنهم من يعني طبعا السريرة أفضل من علانية، وبعضهم يقول أنه استواء الأمرين، ظاهرك وباطنك. ولذلك قالوا أن أول قدم في طريق المعرفة الخاصة بالله استواء ظاهرك بباطنك، هو نفسه، بحيث لو أخرج ما في قلبك ووضع على طبق وخرج به أمام الناس، لا ما تخاف، ما في، لأنه ما في شيء جديد. يعني لم أظهر شيء أنا أخفيه، أو أخفي شيء أنا لم أظهره، هو نفسه. فهذا استواء السر علانية، هذا قال أول قدم في طريق المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى. اللهم وفقنا لذلك، آمين في عافية. So in this passage, Abu Hamid al-Ghazali says, okay, how does one cope or deal with, avoiding outward display of riya or ikhlas or that type of thing? Just like it was said, I think Isa alayhi salam, said that in his time, a person, if they were fasting, they would put on oil on their lips, just to hide that they were fasting, and just to look like they had just been eating something, or they would look, have a smiley demeanor about them, full of energy, to hide that they were fasting. Contrast this to people today. If a person's he's fasting, especially the nawafil fast, he's sitting and he's frowning, and his lips are almost dry. And people ask him, what's the matter, what's going on? It's just that I'm fasting today. It's a bit difficult. So he wants people to know that he's fasting. So he doesn't try to hide the fact that he's fasting. So what is preferred? What is the preferred manner in which we deal with this? Where you're trying to do a good deed, or you're trying to be
a person who doesn't have any form of riya in his heart, and you want to be a sincere person, what's preferred is just be normal. Don't put on any acts whatsoever. Your mannerisms should be normal. The way you act, the way you behave should just be as people know you. Whereas to try to look like you are starving, trying to look like you are hungry so that you can deliver a message to others, this is not normal, this is riya. And it was asked of Imam al-Haddad, some of the students asked him, what is preferred? That a person should be better in their private life than their public life? So in other words, all of your good deeds outweigh the good deeds, all of your good deeds in private should outweigh your good deeds in the public. Some say it's better, some of them said it's better that you be better in your private life than in your public life. And the answer here was to be the same. That your private life and your public life are equal. لكن المعتمد أنه السر أنه يكون السر أفضل من العلانية. But of course there is no doubt as well that your private life, the good deeds that you do in your private life should outweigh the good deeds that you have in your public life that people know about. However, the first step is that your outward condition is the same as your inner. They are the same. It reflects, your outward reflects your inner, and there should be no difference. To the extent that if there was a possibility to display everything that was in your heart and put on the table, that you would not be ashamed of what is presented and you would not be afraid of this. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. الله أعوذ بالله من ذلك. النداء يوم القيامة لا يكون باسم الإنسان في الدنيا إنما ينادى بصفته. ولذلك يوم القيامة تنادى الأمم بأسماء أنبيائها: ألا لتقوم أمة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ألا ليقوم العلماء، ألا ليقوم القانتون المصلون. فلذلك في الحديث أن للجنة بابا يقال له إيش؟ الريان، لا يدخله إلا الصائمون. فينادى: يا أيها الصائمون ادخلوا الجنة من باب الريان. وهكذا فينادى إنسان بصفاتهم. طيب، واحد يقول: طيب أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأقرأ القرآن، في صفات كثيرة نقول نعم، أغلبها فيك وأكثرها إتقانا منك تدعى بها يوم القيامة. واضح؟ أكثرها ظهورا فيك هذه الصفة، يعني أنت مميز فيها، تتقنها، تحبها، أو بمعنى آخر أكثر عبادة أنت مخلص فيها، تنادى بها. لذلك الله يقول: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أحسن عمل، سبحان الله. فلذلك الأنبياء ومن كان على وصفهم ينادون بماذا؟ بالعبودية. بالعبودية. نعم العبد، ألا ليقم عبدي فلان. تمام. فهذه صفة عظيمة، صفة عظيمة لله تبارك وتعالى. فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصين في خير ضعاف. آمين اللهم آمين. So on the day of judgment, a person will not be called by their name. The person will be called by their characteristics according to how they lived in the dunya. Also, likewise, the the nations will be called according to who their prophet was
at the time. So if the people lived at the time of the Prophet Nuh, I'll say, oh people of the Ummah of Nuh. Or if you lived at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of his Ummah, oh Ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you'll be called by in that fashion. There are also those who will be called by their characteristics. So the ulama, whether they were the ulama or qanitun, people who used to get up in prayer in the middle of the night, or musallun, those who were constantly engaged in prayer and supererogatory prayers. And also, you know the hadith of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ says there is a door of Jannah called Al-Rayyan. This door of Al-Rayyan is dedicated to those people who were constant in their fasting. Yeah, all those people who are constant in fasting come through the door of Al-Rayyan. So a person might say, yes, okay, I pray, I fast, I give sadaqah, I do all these things. So which one? Here it's the one that you did the most and in the best fashion and in the most sincere way. Any of those good deeds that you were steadfast in and you did it in the most sincere manner and constantly. And you'll be called by on the Day of Judgment. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala calls this, that they'll be called by, that Allah subhanahu wa ta'ala accepts these from those people who did ahsana ma amilu, so they perfected their actions, they perfected their good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala accepts those good deeds. And the prophets and those who followed the way of the prophets in terms of the way they lived their lives in servitude to Allah subhanahu wa ta'ala, they will be called upon this station of slavehood, ubudiyah, where Allah subhanahu wa ta'ala will say to them, ni'am al-abd. He will address that person as my blessed slave. لذلك الصفات السيئة كذلك، مثلا المرائي. طب هذا المرائي يصلي ويصوم ويزكي وكل شيء، نقول نعم، لأنه صفة هذه المراءة في كل ما ذكر، يصلي وهو مرائي، ويصوم وهو مرائي، ويتصدق وهو مرائي، فهذه صفته، فلا يقال يا مصلي يا كذا يا مرائي. وكذلك في ناس حياته كلها غش في غش، يغش في عمله، يغش في بيعه وشرائه، يغش في هكذا، فيقال له يا غشاش، هذه صفتك، غشاش في كل مكان. أو بعضهم كذاب في كل ما، يكذب في البيع، في الشراء، في العمل، في أي مكان مع إنسان، يكذب ويكذب ويكذب ويكذب، فيوم القيامة بماذا ينادي؟ يا كذاب، هذه صفته. وكذلك الغدر، الفجور أو الخسران، يا خاسر، تمام. ومن هذه صفة المرائي لأنه خسر الثواب، هذا صفة. أو كذلك يقال يا خاسر لمن خسر ذكر الله عز وجل. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولذلك ينادي يا أيها الخاسرون، نقول كيف أنا مسلم، أنت خسرت جلسة لم تذكر فيها الله عز وجل، خسارة. خسرت مكان قعدت فيه ساعتين 3 ساعات، تتكلم ما ذكرتني ولو مرة واحدة، فأنت خسرت. طب ماذا خسرت؟ إذا حسن، ممكن واحد يعمل حسنات، لكن خسر ذكر الله له. أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هذا لا يعوض. طب واحد يقول أنا أذكر الله في مجلس ثاني، نقول خسرت ذكره في هذا المجلس، خسارة لا تعوض. سبحان الله. لذلك ينادون بصفاتهم، الله يعافينا وإياكم من ذلك، يستر علينا في الدنيا والآخرة. Also a person will be addressed according to their negative sifat. If that negative sifa, that negative characteristic, was the overriding characteristic in that person. So if the person is a mura'i, a person who tends to be a show-off in his affairs, even if they pray or fast, if they pray, they're a show-off. If they're fasting, they're showing off, or they're doing it without sincerity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.
There are people also, just to give some other examples, who perhaps are cheaters in all of their affairs. They cheat if they're dealing with their colleagues at work, or whether they're selling goods or whatever it might be. They'll be addressed on the Day of Judgment, "Oh, cheater." Or if a person lived his life lying to everybody, lying to his family, lying to his friends, colleagues at work, in trade, he'll be addressed on the Day of Judgment, "Oh, liar." He'll be called as a liar. Or there will be the person who always missed out or deliberately or just belittled these opportunities of thawab, or being in the company or in the majalis where there is the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. He'll be addressed as a loser on the Day of Judgment. Ya khasir. Because there could have been majalis where there is the remembrance, the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, "O you who believe, do not let your wealth nor your children distract you from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala." And those who do, they are of the khasirun, the greatest losers. So they'll be addressed as such on the Day of Judgment. On the Day of Judgment they'll be addressed, "Oh loser, come here. You sat in a particular place and you did not engage in any dhikr whatsoever. You went to such and such, you sat with these people, you sat for 2 hours, 3 hours, no mention of Allah subhanahu wa ta'ala. Or there was a gathering and there was an opportunity for you to go and you didn't go. You lost that thawab, you lost that opportunity, you loser." That person will be the khasir. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Hadith Qudsi, "I am sitting in the company of the one who recalls me, who makes dhikr of me." So all these people, there are many opportunities for the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So those people who do not take the opportunity to make dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala are losers in this life and in the next, and they'll be addressed as such on the Day of Judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from such. نعم. وقال قتادة: إذا رأى العبد يقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي. وقال الحسن: صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها إلا الشهرة. نسأل الله السلامة والعافية. سيدنا قتادة يقول: إذا رأى العبد أي عمل لغير الله، الله يقول لملائكته أو للناس يوم القيامة: انظروا هذا عبدي، تشوفون صلاتك كلها لغيري فهو يستهزئ بي، يعني يظن أنه يضحك علي، والعياذ بالله عز وجل. وقال سيدنا الحسن أنه صحبت أقواما، هؤلاء القوم الحكمة تعرض عليه إما قولا وإما سمعا، لكن لا ينتفع بها، أي منها إذا سمعها، أو لا ينتفع منها إذا قالها. لماذا؟ لأنه قالها للشهرة. مثلا يحفظ عبارات طنانة، عبارات حلوة كذا عميقة، ثم يتكلم بها وقصده أن الناس يقول: الله يفتح عليك يا شيخ. يريد الناس أن يصيحوا، أن حتى شفت كيف الناس تأثر من كلامي، فهذا رياء. سبحان الله. فهم إذا صاحوا بس عبارة عن مثل ما يقولون زوبعة في فنجان. إيش معنى زوبعة في فنجان؟ عن هذا فنجان صغير وجبت ملعقة، كيف سيكون الصوت؟ مزعج. فكيف لو كان الفنجان الصغير وملعقة في يد طفل؟ فهذا كله إزعاج منك أنت، سوي إزعاج كبير. حصل طفل صغير طوله شبر وصوته يصيح أيقظ يمكن حتى حق الطفايات تشتغل ما شاء الله. فلذلك يسمونه زوبع في فنجان، مسوي زحمة والطريق إيش فاضي على قولهم. سبحان الله. فلذلك فهو يتكلم والناس يتأثرون تأثر وقتي فقط، عجبتهم العبارات لكن ما في تأثير. ومثالك الذي يقرأ القرآن بصوت حلو وقصد الناس يقولون خاشع، فممكن يبكون ويسمعون في المسجد أو في الصلاة، ثم بعد ذلك ذهب ذلك كله. فهم تأثروا ليس بتلاوة ولكن بالصوت خلاص، والصوت هذا ليس وحيا، عبارة عن مخلوق.
وكذلك الإنسان حينما يستمع. أحيانا مثلا واحد منا قد يستمع لمحاضرة الشيخ يقول أنا ما أتأثر. نقول في أسباب كثيرة، من جملة الأسباب أنك لم تخلص في الاستماع. ممكن واحد يريد مراءة بس عشان أبوي ما يزعل، أو حتى عشان شيخي ما يزعل، يرائي لشيخه، سمع أنه شيخه عنده محاضرة فيقول أنا أستحي ما أحضر شيخي، حيقول فين فلان ما جاء، خلينا أحضر. ما يستفيد لأنه أصلا ما جاء، بقص يعني مجاملة أو مراءة وغير ذلك، فما راح يستفيد. نعم حيستفيد فائدة العموم، وله قد غفرت من القوم لا يشقى بهم جليسه، لكن المقصود من الشيخ لما تحضر عند الشيخ مش بس فقط أنك تدخل في المغفرة. المغفرة هذه حتى لو توضأت وصليت تأخذ مغفرة. المقصود لا، أن قلبك يتلقى الأنوار، ينفتح، يستفيد، يترقى، يعني يرى، ينظر الله إليه. هذا هو المقصود، والحمد لله رب العالمين. So here there's a narration by Qatada where he says, talking about the slave, the servant, when he prays and he's not praying for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala addresses the angels. He says, see this slave, all of his prayers is not for me. Yet he's performing his prayers thinking that he's fooling me, thinking that I'm praying for you. But it's not. It's for something else or for someone else. There are also, he says, there are those who, whether he utters a wisdom or whether he listens to that same wisdom, he doesn't benefit. In other words, you have a person who is sitting and he's addressing the people. He could be under the guise of a sheikh or an alim or whatever it might be, and he's there and he's saying amazing, wise things. He's not benefiting from those wisdoms whatsoever. All he wants is that he wants the people's reaction. He wants the people to say, wow, what a wise sheikh, what a great alim, this type of thing. So he's looking for that fame. So he's not sincere. So whether he says these utterances or listens to it, because of that disease in his heart, he does not benefit. He just wants the people to praise him. As Habib said, in the best translation, going from Habib's Arab saying, if you like, to the English, is the person's like a storm in a teacup. There is absolutely no impact, no effect. Person creates a storm inside a little teacup. Is there any effect outside? No. To draw the meaning closer to this is a person who sometimes you go and you pray, or the people go and stand in prayer before the imam, who may have a disease of the heart or whatever it might be, and his voice is so beautiful. The people are standing there in prayer crying, wailing. And then when they come out of the prayer, they go back to their old ways as if nothing happened. There was no impact of that salat, of that prayer on them. Or sometimes, and the opposite is also true, sometimes the person might go or may listen to a sheikh. The sheikh himself may be sincere, whatever it might be, and the person will say, I don't benefit from the sheikh. There's something missing. But it could be that that person who's supposed to be benefiting, his heart is not pure or is not sincere. So it works both ways. Or that a person tries to avoid attending a majlis. He doesn't want to go be in the presence of a sheikh for whatever reason. And he thinks, what am I going to do in this kind? But he just goes and he attends anyway in that majlis. His heart will not benefit. He will not benefit because he doesn't want to receive. Yes, there is the general standard that says that if you are in amongst a group of people, then inshallah there is no fear on you. You'll get the benefit somehow or another. But the essence of attending these majalis is for your heart to be rectified. Not just to be a passenger, but to be someone who wants to learn and rectify. قد هنا يسأل الإنسان يقول مثلا طيب إذا أنا مثلا إذا حروح عند مجلس شيخي يعني بس مجاملة أو عشان ما يزعل فخلاص ما في داعي أروح خليني في البيت. الشيطان يقول هكذا، يقول فلو فعل ذلك فقد خسر اللي هو كما ذكرنا المغفرة العامة. بالعكس
ولو راح حتى ولو ما قدر إنه بس عشان ما يزعل الشيخ وكذا يروح ويحاول أن يغير نيته، فهو بذلك يذهب تنال الرحمة وله قد غفرت أيضا، فلعل الله ينظر إليه بواسطة شيخه. أحيانا نسمع مثلا من دعوات حبيب عمر مثلا أنه يقول في مجلسنا من هو كذا وكذا وكذا، فيا رب يغفر لهم. فحتى وأنت جاي بقلب كذا كذا فالدعاء لك. لكن لو حبست نفسك في البيت حرمت نفسك من هذا. لذلك الشيطان شوف يضحك على الناس هكذا، يقول لك أنا أصلا كذا، أو منهم يقول أصلا أنا مستحي من شيخي، أنا أمس كنت عصيت وعصيت وعصيت، والحين أجي عند شيخي وقبل يده أنا منافق مش عارف إيش. أقول تعال، لأنه أنت لما تيجي عند شيخك فلعل الله يغفر لك، لكن لو جلست في البيت حرمت نفسك من المغفرة. تعال. ما فائدة المشافي بدون مرضى؟ ما فائدة عيادة الطبيب إذا ما في مرض؟ ما أنت لن تزور مشفى إلا إذا كنت إيش؟ مريض، ولن تزور الطبيب إلا إذا كنت مريض. أما إذا أنت ما تروح عند الطبيب إلا إذا أنت كنت سليم، إلا إذا بتسوي فحوصات ممكن شيء يعني. الله يعافينا وإياكم من الأمراض الحسية والمعنوية، وأن الله يجعلنا من المخلصين الصادقين الخاشعين، ويرضي عنا النبي صلى الله عليه وسلم ومشايخنا الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم بخير الرافع إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا A person might be thinking, I can't go to the majlis of my sheikh because I'm not sincere, so it's better I stay home. This is a trick of the devil. It's better that you actually go, even in your broken condition, whatever your condition is, to get the general benefit. At least you get that general benefit. And Habib, mashallah, he recalls some of these benefits. It's better for you to go and try to work on your niyyah. Okay, so if you're questioning your niyyah, your condition, your inner state, whatever it might be, throw yourselves at the feet of the mashayikh. That's what they're there for. Throw yourselves at them and try to work on your internals. And inshallah you get the rahmah, you get the mercy and the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Umar regularly, when you attend his majalis, great sheikh, mashallah, there is undoubted one of the greatest sheikhs of the modern day. In his majalis, in his gatherings, he calls upon Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, in this majlis there are those that come with this, that there is that person. Oh Allah, have mercy on them. So you're missing out on these du'as. Maybe he is your key to Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala says, okay, because of him, because of the du'a of this great sheikh, we forgive all of those people who are present, or we rectify their hearts, or we make them sincere, and this type. And Habib Umar makes those du'as accordingly. If the person says, I'm embarrassed, or I'll go, or last night I did something wrong, I did something that displeases Allah subhanahu wa ta'ala, how can I go to the sheikh? The sheikh himself, Habib, is saying, go attend those majalis. There is no embarrassment. You're going there to rectify yourself. You're going, acknowledging your sickness. Go throw yourself before the feet of these great mashayikh. What did Habib say? What is the purpose of the ulama in the first place without the presence of students, without the presence of patients? These ulama are not just transferring knowledge, they are physicians, doctors of the heart. So we all have sicknesses in our heart, we all have problems. Throw yourselves to these mashayikh. What good is a hospital for? Why are hospitals there for? To receive patients. What's the point of saying, I have this sickness, I'm not going to go to hospital? الأسبوع الماضي كان في سؤال أحد الأخوات في اليوتيوب، نعم، تقول هي رأت النبي أو صديقة رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها ابني سفينة. نقول أحيانا الرؤيا هي تشير إلى رمز، يعني الرؤيا أحيانا لا تؤول أو لا تفسر على حقيقتها، فهذا علم، لذلك يسمى علم تأويل الرؤيا، أي يفسر. فلذلك
فلعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم حينما قال لها أن تبني سفينة، السفينة هي مركوب في بحر فيه خطورة، ويقال سفينة النجاة. ومعنى ذلك والله أعلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تعمل شيء يكون فيه نجاتها ونجاة بيتها وأولادها. وما هو النجاة؟ هي ذكر الله، هي مجالس العلم، هي مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيل النجاة. فهذا والله أعلم ما ظهر لي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم جميعا من النجاة من الناجين إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. So Habib was just responding to, there was one sister that posted on the internet last week the details of a dream she had of the Prophet ﷺ, and she requested a ta'wil, if you like, an interpretation of the dream. And Habib said at the outset, sometimes the dreams are an indication and not necessarily to be taken literally. This in itself, the interpretation of dreams, is a religious science in Islam. So when the Prophet ﷺ indicated to her to build a ship, now a ship is normally a mode of transport to be used on a medium which is troublesome, which is the sea. So perhaps he's requesting her to build a ship of salvation, a ship that will save her and save others perhaps. What is that ship of salvation? It could be the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. It could be attending the majalis of ilm, seeking sacred knowledge, or salutations on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so on and so forth. هنا أخ من كردستان فيقول شيخ أنت لا تجي إلى كردستان. إن شاء الله أنا مستعد أن آتي إلى كردستان، ولكن أنا لا أعرف من أذهب إلى من هناك. فإذا أنتم هناك في كردستان عندكم ترتيب للدعوة حاضر، ممكن تواصلوننا على الموقع ولا كيف؟ على الإيميل مثلا، إيميل أو بريد إلكتروني اللي هو oways@gmail.com. فممكن إذا هناك دعوة أو كذا تواصلنا على هذا البريد الإلكتروني oways@gmail.com. So there is one brother that's requesting from Habib, aren't you going to come and visit us in Kurdistan, which is northern Iraq? And Habib said if there is an invitation, perhaps you can send him an email to oways@gmail.com, oways@gmail.com. جزاكم الله خير. هنا الأخت اسمها إيمان تقول إذا كان الزوج لا يقول كلاما حلوا، طيب فقولي أنت له كلام حلو. لأنه إذا هو الزوج مقصر مثلا يأتي بكلام غير طيب، فلو أنت قلت له كلام غير طيب فمتى يكون كلام طيبا؟ هو سيرد كلام طيب غير طيب. فيقولون السيئة لا تزال بسيئة مثلها. سبيتني أنا أسبك، ضربتني أنا أضربك، طيب ما راح ننتهي. ضربك ضربته، تضربني أنا أضربك. طب أنت ضربتني، قالوا ليش تضربني؟ عشان ضربتني، خلاص أنا أضربك. بعدين مش هننتهي. كذلك الذي يسب، أنت سبيت، طب ليش تسبني؟ عشانك أنت سبيت، خلاص أنا أرد لك سبيتني. لذلك الله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي إيش؟ أحسن حسنة. فلذلك أختي الله يبارك فيك، إذا كان زوجك يعني صحيح أنا معك أن بعض الأزواج للأسف يعني إنسان يعني يسمونه سلبي، أبدا زوجته تكلم كلام الطيب والشوق والمحبة وهو لا يبالي، لا ما في عنده يعني ما في مشاعر. اصبري واستمري
صح هو شيء يعني يكسر القلب، لكن أنا أقول لك انوي بذلك مرضاة الله عز وجل، واني بذلك أنك تنفذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الزوج. فإذا كان زوجك لم يستجب لهذا الكلام طيب، فأنت بذلك كسبت رضوان الله والفضل من الله والقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبررت مقام الصبر، فأنت لست بخاسرة. لكن لو أن زوجك لم يكن يقول كلام طيب فأنت عملت مثله، فأنت لم تأخذي لم تغيري زوجك ولم ترضي ربك ولم تأخذي حسنات، إنما أرضيت نفسك فقط، والله أعلم. Sister Iman on YouTube, on the internet, she said, my husband does not speak to me in a manner which is pleasing or in a nice way, or he may not pray, so we're not sure of the details, but in general, for you to reply as a wife, it's better that you reply in a nice way. You don't reply in the same way that your husband addresses you, because a bad deed will not erase a bad deed. Bad action will not erase a bad action, or will not recompense a bad action. So if he speaks to you in a bad way, you don't speak to him in a bad way because he spoke to you in a bad way. If he bashes you, don't bash him back. You know, it's as Habib said, you punch me, I punch you. You spit at me, I spit at you. You say this to me, I say this to you. So when's it going to end? It's just like tennis, going backwards and forwards, backwards and forwards. It's not going to stop. And as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, the good deed and the bad deed are not equal. Pay back with that which is better. So always our responses or our reactions should always be better and more noble than the person that we are dealing with. Some husbands, unfortunately, are very passive and cold in nature. Nice things don't come out of their mouths. Or for him to be moved emotionally, he's just like talking to a brick wall, just no emotions whatsoever. So this is where it requires the wife to look at her intentions, make the niyyah that she's doing this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So even if your husband is like a brick wall, there's no response from him, passive, emotion, non-emotion, nothing, you respond or address him in a nice manner, gentle manner, kind manner, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, gaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and following the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in how to deal with your husband. And also you'll be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. And over and above all of this, inshallah, you will attain the station of sabr, of patience in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you do this, then you'll be rewarded. However, if you just play the tit for tat game, so to speak, I will deal with him in the way he deals with me, you don't get any reward. You don't attain any station with Allah subhanahu wa ta'ala. You're not rectifying the situation, and you're just satisfying your own self, and there's no happiness in the end. نعم. هذه أخت اسمها خلود تقول جزاكم الله خير ونفع بكم وزار بفضل أمين، إنما إن شاء الله بركة دعاكم. كذلك في أخت اسمها إيناس تقول جزاكم الله خير، وكذلك ما أهم علامات المخلص المتعافي من الرياء. نعم، هذا إن شاء الله ما سنذكره في الدروس القادمة، ولكن ما دمت سألتي فنعطيك علامة واحدة من علامات المخلص، دوام الخوف في قلبه من الرياء، أن يكون دائما في قلبه الخوف من الرياء. هذا إن شاء الله من علامات الإخلاص إن شاء الله تعالى. The sister asked the question, what is the signs of a sincere person who does not have the disease of riya, of show-off in his heart? Habib said, inshallah, we will address this in detail in the next lessons. However, we'll give you one sign. That sign is that he is constantly fearful in his heart of having that disease of riya. نعم. في أخت كذلك تسأل هل تعاونك مع أخيك على العبادة كإيقاظ الفجر أو حفظ القرآن، هل هذا يعني أو يسلم من صفة الساهون؟ في بعض الناس يحتاج
إلى من يذكرهم. سؤال ممتاز. لم نقصد بذلك أن التعاون على البر والتقوى معناته أن الآخر في سهو، لا. أحيانا الإنسان لا يبالي بالعبادة، مش على بال أصلا. هذا هو المقصود بالسائل، لأنه أصلا ليست في قلبه ولا يفكر فيها ولا تهمه، ليست في حياته. هذا يحتاج إلى هذا، يعتبر ساهي. لكن واحد لا عنده هذا الشيء، لكن أحيانا تغلبه الدنيا، ينشغل مع أهله. هذا يحتاج إلى شيء يسمى التذكير، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فهذا لا يعتبر من إن شاء الله من أصحاب هذا الوعيد، والله أعلم. Sister asked, sometimes, how do you classify helping each other in performing the prayers? Like, for example, helping your fellow brother or sister get up for Fajr, for example. Is that person that you're helping get up, is he classified as one of the sahun who we talked about earlier? No. The answer is no. But we're talking about this person who's regularly praying, a person who's regularly praying, but sometimes he gets caught up in the issues of the dunya or whatever, or he's gone to sleep late or whatever, and he may need someone to wake him up for Fajr. This person is thinking about ibadah in the first place, so he does not fall under this category. We're talking about the one who's the sahun is the one who is not even thinking about any act of worship at all, and he constantly needs reminder and encouragement. That's the person that falls into that classification of a sahun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.